பாசிச நெருக்கடிக்கு அஞ்ச மாட்டோம் அஞ்ச மாட்டோம் அஞ்ச மாட்டோம் அஞ்ச மாட்டோம் விடமாட்டோம் 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 எங்கள் சகோதரர்களை விடமாட்டோம் சிறையில் இருக்க விடமாட்டோம் சிறையில் இருக்க விடமாட்டோம் விடுதலை செய் விடுதலை செய் விடுதலை செய் விடுதலை செய் ஒன்றிய அரசே மத்திய அரசே ஒன்றிய அரசே மோடி அரசே ஒன்றிய அரசே மோடி அரசே நியூஸ் கிளிக் நிறுவனரை விடுதலை செய் விடுதலை செய் விடுதலை செய் விடுதலை செய் riding pillion on that movement, and they were all along pretending to be champions of free speech, citing the emergency as the biggest disaster that has befallen India. And we believed that. We had differences of opinion on their ideology, but we thought the free press is something that they will not tamper with, because that was the focus, that was the platform, that was the difference that they prided themselves on. And now we have seen step by step, we not only have a Prime Minister who refuses to recognize the press, he has not given a press conference as Prime Minister. He goes after the press, he meaning his government, his Home Ministry, goes after the press with a vengeance. The press in India today is hunted. We are hunted day in and day out. Journalists are not allowed to do their job. They have to look over their shoulders. They have to worry about what they write. This example of, if you read the FIR filed in a news click case against Proveen Gurtasta and the others, it is laughable. Not only have they cited, I don't think they cited, I don't know if they meant Gautam Bhatia or Gautam Navlaka. I don't even know if they know the difference. It is laughable, the kind of the charges that they have made in that FIR. How can a government, how can a democracy even countenance something like this? And therefore, journalism now must recognize that if we value not just journalists, citizens of this country, the people at large, because we call ourselves the fourth pillar of democracy, and we pride ourselves as being the fourth pillar of democracy. We may have differences among ourselves in the press itself. I hope this is an eye-opener for that section of the press, for that small section. I like to think it's not the most important, but significant section of the press, which has been giving goodwill to this government, which has been thinking, which has been promoting this government, in spite of all the demonstrations, all the manifest realities of the way they have behaved with the press. This is the last straw. We have to be prepared to fight, because unless we do that, we are making a sham of our democracy. We are making a sham of the Constitution. We are making a sham of the fundamental rights chapter of the Constitution, of Articles 19(1)(a) and (g), which speak about freedom of speech and expression, freedom of assembly, freedom to practice any profession, under the name of reasonable restrictions, that Article 19(1). Using that clause, that qualification, they are actually using draconian laws like the UAPA. They cite this, that the Constitution talks about reasonable restrictions. You cannot use a qualification to undo a clause. You cannot use a qualification on a fundamental rights clause to undo the clause itself. You cannot put the cart before the horse. If there is no freedom of expression, there is no need for a qualification. You have negated freedom of expression. Then what do you talk about? Restrictions on what? Restrictions on no freedom of expression? This is the pathetic, almost, it would be a joke if it were not so serious. It is a joke today. And the scant regard the government has repeatedly shown for journalism in distress. Journalism is in distress not only in terms of freedom of speech and expression, in terms of life and limb. Journalists are being attacked. There's a mob psychology, there is mob lynching, online and offline, against journalists, against whistleblowers. In the Pegasus judgment by Justice Ramanda, they have spoken about freedom of source, freedom of protecting the source. Can you imagine any source which blows a whistle
being protected in this country today when the journalist herself is not protected. Therefore, I think this is a clarion call. Those of us who were, as I said, including myself, who thought comparing this to the emergency was over the top, are now convinced that we were in denial. We were in denial while emergency, an undeclared emergency, the spectre of emergency, the spectre of the end of death of journalism was slowly creeping upon us. It is time we woke up and realized and stood firmly and opposed this government and its media policy. This government and its policy of going after journalists for the slightest provocation. இந்த பயம் அப்படின்றது இன்னைக்கு சூழல்ல பரப்புற ஒரு விஷயம். அது பரப்புறதுக்கு தான் இது பண்றாங்க. ரெண்டாவது, பிரஸோட ரோலேனா ஒரு சிட்டிசனுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கிடையாது, ஒரு சிட்டிசனை சிந்திக்க வைக்கிறது தான் ஒரு பிரஸ். சிந்திக்க வைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. வேண்டிய இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காதீங்க, கேள்விகள் எழுப்பாதீங்க, அவங்கள சிந்திக்க வைக்காதீங்க, அவங்கள இன்னும் வந்து தெரிய வேண்டாத விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட்லெஸ் சூழலை வந்து வளர்க்கறதுக்கு தான் இந்த அரசு ரொம்ப ரொம்ப ஆக்டிவா ஒர்க் பண்றாங்கன்றது என்னோட கருத்து. ரெண்டாவது, இப்ப நடந்த விஷயங்களை நம்ம தனிப்பட்ட ஒரு விஷயமா பார்க்க முடியாது. ஆக்டிவிஸ்ட் அரெஸ்ட், ஸ்டான் சுவாமியோட இது எல்லாமே சேர்த்து நம்ம பார்க்கணும். ஒரு ஸ்டெப்பும் நம்ம ஜனநாயகத்துல நமக்கு இருக்கிற ரைட்ஸை நமக்கு வந்து மறிக்க ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆபரேஷன் நான் சொல்லுவேன். ஸோ இந்த ஒரு கேதரிங் வந்து பிரஸ் ஜேர்னலிஸ்ட் மட்டும் கிடையாது, நம்ம எல்லாருமே ஒரு சிட்டிசனும் அவங்கவுங்க வீட்டுல இருக்கலாம். நீங்க இந்த பிரஸ் ரிப்போர்ட்டை பார்க்கலாம், நீங்க சிந்திக்கணும். நாளைக்கு உங்களுக்கும் நடக்கலாம். உங்களுக்கு நடக்கிறச்ச யார் வரமாட்டாங்க. அதுவும் வந்து ரொம்ப ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள், ஒடுக்கப்பட்ட பிரஸ் மெம்பர்ஸ், அவங்களுக்கு நடக்கிறச்ச யாரு பேச போறாங்க? இங்க இத்தனை பேர் நிக்கிறோம். சோ இது வந்து மோஸ்ட் அஃபெக்ட் பண்ற பீப்புள் வந்து மார்ஜின்ஸ்ல இருக்கிறவங்க, சிட்டிசன்ஸா இருக்கட்டும், பிரஸ் மெம்பர்ஸா இருக்கட்டும். அதனால இந்த ஒரு கூட்டம், இந்த மாதிரி நிறைய கூட்டம் நடக்கணும். ஏன்னா இந்த அரசு இந்த மாதிரி விஷயங்களை நிறுத்தணும். ஒரு ஜனநாயகத்துல கருத்துரிமை, கேள்விகள், டிபேட் எல்லாரும் எல்லா விஷயத்தை பத்தி ஒத்துக்கணும் அவசியமே கிடையாது. ஆனா வெவ்வேறு சிந்தனைகள் ஒரு பொது தளத்துல வரத்துக்கு ஒரு என்வாயர்மெண்ட் கொடுக்கிறது தான் ஒரு ஜனநாயகம். இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுல அந்த ஜனநாயகம் நம்ம எழுதுறோம். அதை நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும், இதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கணும். ஒரு சிட்டிசனையும் நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன் சொல்லுங்க. தேங்க்யூ.